ndaramukije abantu bose bariko baratumviriza ku rusamiro ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Jewe ndi Patiri Aloysi Myayo, nshimye kubashikiriza inyigisho yerekeye Bikira Mariya. Kubera iki nshimye gushikiriza ikiganiro cerekeye Bikira Mariya? Kubera ko muri uku kwezi turi mu kwezi kwa Bikira Mariya, niyumvire ko kumbure hatobura abo bifasha gukomeza ubucuti bafitanye n'umuvyeyi Bikira Mariya. Ikiganiro rero kirimo ibice bitatu. Igice ca mbere, Bikira Mariya mu nkuru nziza, kuko niryo shingiro. Ubwa kabiri, amabonekegwa yerekeye Bikira Mariya. Ubwa gatatu, ibibazo bimwe bimwe vyerekeye Bikira Mariya n'inyishu zazo. Ubwa mbere rero, Bikira Mariya mu nkuru nziza. Abantu bakunda gusoma inkuru nziza barakunda gutangaza n'ingene Bikira Mariya avugwa gake mu bwuzure bushasha. Nk'akarorero mu bitabo 27 vyo mu bwuzure bushasha, 5 vyonyene nivyo bivuga Bikira Mariya, ni ukuvuga za Injili 4 n'igitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Abatumwa bakomeye nka Pawulo na Petero ntibavuga Bikira Mariya kiretse mu mvugo ihinyitse ikikirije. Reka tubaye turabe muri Mariko. Iyi nkuru nziza ivuga Bikira Mariya gake nareho ari yatanguye, nuko tubizi. Tuyisangamwo izina Mariya rimwe gusa muri Mariko igabane ca 6 akarongo ka 3 na igakoresha izina nyina wa Yezu, kandi ntivuga ubwana bwa Yezu nuko tubisanga mu bigabane bibiri vya mbere vy'Injili ya Matayo na Luka. Mariko atwigisha iki ahakuru? Atwigisha ko iteka rya Bikira Mariya ridahagaze ku maraso yahaye Yezu, ariko ku kwemera kwiwe. Uwo wese rero yemera arashobora kwinjira mu muryango wa Yezu. Ubwa kabiri, Bikira Mariya atatandukaniye n'abandi b'umuryango wa Yezu mu kudategera insiguro n'intumbero ya nyuma y'ubutumwa bwa Yezu. Kanatsinda inkuru nziza ya Mariko nisiba kwerekana ingene ubumana n'ubunazo bya Yezu biguma binyegeye kugira ngo bizogaragare mu rupfu n'izuka ryiwe. Muri Matayo naho tuboneka, naho Matayo avuga ubwana bwa Yezu si byinshi nawe nyine avuga kuri Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya nasubira kuboneka mu Injili we Yezu amaze gutangura icese ubutumwa bwiwe. Kubwa Matayo, uruhara rukuru ni rufise na Mariya, rufise Yabu na Yozefu, umuntu w'intungane, ukwemera kwiwe budatira umuco n'ingorane zimushikiye. Yozefu umugabo wa Mariya nyina wa Yezu bita Kristo, niwe ahereza urutonde rw'abo Yezu yamukako. Tubisanga muri Matayo igabane ca mbere akarongo ka 16. Niwe ahungisha umwana na nyina mu Misiri, kandi niwe yita izina Yezu muri Matayo igabane ca mbere akarongo ka 21, akamwinjiza mu muryango wa Dawudi. Matayo yerekana ko iwa ca Mariya cabaye gusa ico kuvyara Yezu, uwo mwana yari yabuwe n'abahanuzi. Turabimuribuka naho. Luka bavuga ko yari umuganga, akaba umupagani kuko atari umuyahudi, akaba yava muri Siriya, akaba kandi yari umugendanyi wa Pawulo mweranda. Ariko naho atari umuyahudi kandi Injili yiwe ikaba yanditse inyuma ya Mariko na Matayo, Injili yiwe irahita kure niyo abandi banditsi mu kudusigurira ibya Bikira Mariya. Nibatubwira Bikira Mariya uwo ari we, ukwemera kwiwe, ubugororotsi n'ukwicisha bugufi kwiwe. Muri Luka igabane ca 2 akarongo ka 51. Uruhara Matayo aha Yozefu, Luka aruha Mariya, ni nawe mbere yita izina Yezu. Luka rero aratwereka Bikira Mariya i Nazareti wari n'icari. Bikira Mariya asangiye ubuzima n'abandi bayahudikazi b'i Nazareti. Nk'akarorero, arubaha amategeko y'Abaromani nk'abandi mu kwisansumisha, arubaha amabwirizo ya Musa mu kuja kugwenyeresha umwana Yezu, canke mu kuja mu gisengero Yerusalemu ku minsi mikuru n'ibindi. Umuryango wiwe nawe utazi ko byinshi. Inkuru nziza iratubwira uwitwa Elizabeti wo muryango w'abasaserdoti, akaba inavyara kandi yubakanye n'umusaserdoti. Luka aratwereka Mariya ko yuzuye inema. Naho ubuzima bwa Bikira Mariya doje kuvuga yuko bumeze nk'ubw'abandi bayahudikazi b'i Nazareti, Imana yaramutoye, iramutonesha, iramurungikira umumarayika Gaburiyeli. Umwana yari yarungitse kwa Daniyeli kubura umuzo wa Mesiya. Umumarayika Gaburiyeli araheza araramutsa Mariya ati, himbagwa wewe wuzuye inema, umukama muri kumwe. Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 28. Turabona ko iyo ndamutso igizwe n'uduce dutatu. Ubwa mbere ngo himbagwa, aka kabiri ngo wuzuye inema, aka gatatu ngo umukama muri kumwe. Ako kajambo himbagwa kibutsa
yibutsa kama abahanuzi Sofoniya na Zakariya batera Isirayeli igihugu Imana yakunda, bakakibwira bati himbagwa mwigeme wa Siyoni, vuza impundu Isirayeli munezerwe. Tubisanga muri Sofoniya ikigabane ca 3 akarongo ka 14. Canke bati tambu utarike mwigeme wa Siyoni, we mwigeme wa Yeruzalemu, mu gitabo ca Zakariya ikigabane c'9 akarongo k'9. Akajambo nako wuzuye inema gasobanura mutoni w'Imana, mutoni w'Imana. Ni keza cane. Mu bwuzure bwa kera kerekana iteka ry'umwami cyangwa urukundo, impundu wakazikundwa. Murazi impundu wakazikundwa. Muri make rero akajambo wuzuye inema bisobanura ko Bikira Mariya yatoneshejwe n'Imana mu kumuhunda inema zayo. Iryo jambo inema rikaba riva mu rurimi rw'Iswahili rigasobanura ubutore. Imana rero yamugize inkundwakazi, imutera iteka nk'iriterwa abami mu kumutora mu bandi bagore bose. Akajambo nako ngo umukama muri kumwe gatuma Bikira Mariya himbagwa, kuko nakumwe ko abahanuzi Imana iri kumwe nawe, nk'uko yari kumwe na Musa mu gitabo cy'Ihunguka ikigabane ca 3 akarongo ka 12, muri Yeremiya ikigabane ca mbere kuva akarongo ka 11 gushika kwa 19, canke nk'uko yari kumwe na Gedeon mu Bacamanza ikigabane ca 6 akarongo ka 12. Mu itorwa ryabo bose Imana yabemereye ko bari kumwe, ikanababwira ati nimutinye. Nico iri kwirabwira Bikira Mariya. Luka kandi aratwereka ko Bikira Mariya ari nyina wa Yezu, abitwereka mu buryo bwinshi kandi mu biganiro byinshi. Nk'akarorero muri Luka ikigabane ca mbere 42 akarongo ka 42 ati uza gusama inda uzoyivyaramwo umwana w'umuhungu, nawo ni Yezu. Canke muri Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 31 ati mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki. Ahandi muri Luka ikigabane ca 2 mwananje batugize ibiki. Canke muri Luka ikigabane c'8 akarongo ka 19 ati nuko na bene wanyu bariko barakurondera. Ivyo byose ni ibigabane bitwereka inyene Bikira Mariya ari nyina wa Yezu, nk'uko Luka bitwereka. Mugabo Luka kandi aratwereka ko Bikira Mariya yakira n'ukwemera kwinshi ijambo ry'Imana akataho akarirangura. Ubibonera muri Luka ikigabane ca 11 akarongo ka 27 gushika ka 28. Umumarayika w'umukama amaze kumenyesha ko azovyara umwana w'Imana, yaciye yishura ati jewe ndi umusazi w'umukama, nibimbere nk'uko bivuze. ko n'ukwemera ubwo n'uburyo kandi yerekanye nyene yumviriza ijambo ry'Imana agatako akarirangura. Ni muri Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 38. Ikindi caranga umutima wa Bikira Mariya ni ukwemera kudahugumbwa canke ngo guhitanwa n'umuyaga, ukwemera kurinda n'urupfu mbere. Yezu amaze gusandaba, Bikira Mariya yagumye ahagaze munsi y'umusaraba. Uwesa bari bafite ukwemera gushitse, niko kwatumye baguma baremeshanya gushika mutima mweranda shike. Uno turabe muri Yohani ico Bikira Mariya ari umwigishwa Yezu yakunda. Twereka ko Bikira Mariya yagize uruhara rukomeye mu bihe bibiri bihambaye by'ubutumwa bwa Yezu. Ivyo navyo ni mu ntango no mu mpera y'ubutumwa bwa Yezu, mu bugeni bw'Ikana mu bugarire Yohani ikigabane ca 2 kuva akarongo ka 11 no ku Kalvariyo Yohani ikigabane ca 19 akarongo ka 25 gushika ka 27. Ni muri ivyo bihe bibiri Yohani yerekana ko Bikira Mariya wariwe ubwa mbere ko ari karorero kumwigwa, bwa kabiri ko ari nyina wa Yezu akongera akaba nyina w'abigishwa. Bikira Mariya ni karorero kumwigishwa wa Yezu, arazi ishinga na bene wabo. Raba nk'iri jambo aza kubwira Yezu ngo ega nta mupfuyi bagifise, kandi akarangwa n'ukwemera. Raba nk'avuga ngo icaza kubabwira cose mwagikora. Ngaruka Yohana aremera ko Bikira Mariya ari nyina wa Yezu, akabaho kubwiwe niyamugize icaha. Niyo bituma Yohana atigera koza mu kanwa izina Mariya mu njiriwe yose, ariko incuro 10 zose ashaka kuvuga Bikira Mariya akoresha izina nyina wa Yezu. Bikira Mariya ni yari wigishwa, kuko Yezu yamugenye icese ku musaraba ati mugore nguyu mwana wawe. Ni nyina w'abantu bose kuko ari nyina wa Yezu, abantu nabo bakaba ari ingingo ziwe. Niba ari nyina w'umuzabibu, kuba nyina w'amashami yawo ni igiki cotangaza. Iyo nyigisho rero ya Yohani irahambaye, kuko Yohana avuga
ibyo yibone n'amaso yiwe, ibyo yiyumviye n'amatwi yiwe, kandi yakorakwe n'iminwe yiwe. Ngaha mbese uja twibuka ko ari we yaciye ajyana Bikira Mariya iwe Yezu amaze gusandara. Igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa naco kitwereka ko Luka Mweranda, umwanditsi w'inkuru nziza ya gatatu, ari nawe yongeye kwandika igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, atubwira ko Bikira Mariya yari kumwe n'abatumwa ba Yezu hamwe n'abagore bake mu nzu yo hejuru, aho bose bari barindiriye umutima mweranda mu gusenga. Igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane cya mbere akarongo ka 14. Ubwa kabiri, Bikira Mariya n'amabonekegwa. Mu bibanza bitari bike byo mu mpande zose ku isi turumva bavuga ko abantu babonekegwa. Naho iwacu biramaze kuvugwa ahatari hake, nko mu Giheta, Bujumbura, Bubanza n'ahandi. Icyo tubona ni uko bigoye gutohoza iby'ibonekegwa bya Bikira Mariya, kandi hariho ababyemera n'abandi babihakana. Turabona kandi yuko bikunda kugwira mu bihe by'amagume y'ingwano canke y'ibiza, kandi turabona ko byose ntivyamara ibinyoma, ariko kandi byose ntivyamara ivy'ukuri. Turashobora kwibaza tuti none kubonekerwa ni ibiki vyodufasha kumenya ukuri? Umukatolika arategerezwa kwemera ivyibonekeza mu buzima bwa Ekleziya canke bw'umukristo, ivyo bifise inkukizi ziye. None twokwifata gute mu bihe bariko baravuga ivyo kubonekerwa? Ukubonekerwa na Bikira Mariya ubwa mbere rero ni ukubonekerwa na Bikira Mariya ni ukuvugana na Bikira Mariya nkubone canke kumubona, kumukorako canke kumwumva mu buryo budasanzwe. Ni ibiki vyodufasha kumenya ukuri? Imbere y'ibonekegwa iryo ari ryo ryose umuntu ategereza kwibaza ati ni ivy'ukuri canke si ivy'ukuri? Mbega ho ninde yobitangira inyishu ko ari ivy'ukuri canke atari ivy'ukuri? Inyishu y'ivyo bibazo ntibazwa abahinga b'Imana, ntibazwa abaganga canke abandi bantu bose naho boba bakomeye navyo, ibazwa abakuru b'Ekleziya. Nako nibo Kristo yashinze kubungabunga ishinguriro ryo kwemera, le dépôt de la foi. N'ubu tubisanga mu cegeranyo c'inama nkuru ya Vatikani ya kabiri mu kigabane c'ijambo ry'Imana Dei Verbum. Nibo bamenya gusigura bakongera bakemeza ko umuntu yabonekewe canke atabonekewe, kuko ashobora kuba ari umubeshi, agwaye, canke nyene ko yoba ari mw'ishetani uko birashika. Abo bakuru b'Ekleziya ni Papa n'abepiskopi bibaye nkenerwa barashinga umugwi wo kuvyiga urimo abaganga, abahinga mu by'Imana, abakristo mu bisata bitandukanye. Hari n'igihe mbere bimara igihe kirekire. Hari ibintu bine nagira ngo ndababwire bishaka kudufasha gutegera niba by'ukuri ivyibonekegwa ari byo cyangwa atari byo. Icambere kandi gikomeye ni ukutavuga ibitandukanye n'ibiri mu nkuru nziza. Iyo hari ivyibonekegwa uza wumva ngo umuvyeyi yashikirije ubutumwa runaka, ubutumwa urashobora kwibutsa inkuru nziza, ariko ntibuzana bishasha, kuko Ekleziya twigisha ko Imana yatumenyesheje mu mwana wayo, kandi igahishura ihishurwa rya bose ryaheranye n'urupfu rw'umutumwa wa nyuma. Pawulo Mweranda mbere we yacarinze uko ati naho yoba ari umumarayika avuye mu ijuru numuvyemere. Igihambaye nkako si kurinda kubona, ahubwo ni ukwemera, kuko na Yezu avuga ati hahiriwe abemera batarinze kubona. Yohana ikigabane ca 20 akarongo ka 29. Rero uwovuga ngo arabonekegwa na Bikira Mariya, ariko akavuga ibitandukanye n'ivyo tumuzi ko mu Njiri. Nk'akarorero akavuga ko Bikira Mariya ari umugore w'imvuzi, canke yishira hejuru, canke agafata ko Bikira Mariya ko arafata ikibanza c'umwana wiwe canke c'Ekleziya, yoba ari umubeshi ukora ibihuye n'inkuru nziza. Niyo bavuga Bikira Mariya w'i Nazareti tuzi. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ushobora gutandukana rero n'ubwinjiri, kuko adashobora kuvuguruza Yezu. Ikindi kintu ca kabiri dushobora guhinyuza ko niba ivyibonekegwa ari byo canke atari byo, ni ukuraba yuko uwuvuga ngo arabonekegwa atategerezwa kuvuga ibitandukanye n'ico Ekleziya. Nuko Bikira Mariya adashobora kuvuga ibiri ku biri n'umwana wiwe, niko adashobora kuvuga ibitandukanye na Ekleziya, kuko irongora mutuba mweranda mu gihe iri kurigisha. Rero tumu butuba bwose butera umudugararo muri Ekleziya, ngo Papa n'igikoko c'amahembe, ko Musenyeri kanaka no kumugwanya, ko Patiri naka niyatowe n'Imana, atari ubwa Bikira Mariya. Nico kimwe n'ubutumwa bw'iterabwoba, umuhero w'isi washanga Imana igirize kwihora gutikiza ubwo
ubwo nabwo nyene si ubwa Bikira Mariya kuko na Yezu ntiyigeze akoresha iterabwoba mu kwigisha. Ikindi cya gatatu ni ukuraba kamere y'ububonekerwa. Mu gutohoza bahera gusuzuma nyine kuboneza kugira ngo baronke inyishu z'ibibazo bikurikira. Mbega uwo muntu yahora akomeye mu mutwe, yarabayeho gute mu buzima bwiwe, cyangwa iyo bafise imyaka ingahe? Birakenewe kandi kuraba ko uwo muntu atavuga ibyo abandi bamushizemo, cyane nyene yakiri umwana akavuga ibyo bamutamye, cyane ugasanga hariho abavuga ibyo abandi bababwiye, bakaronda mbere nuko abandi babashengerera, babatangarira, bamenye ko ari agatangaza. Ico gihe ni kimenyamya cy'uko ubutumwa bwabo atari bwo. Ikindi cya kane ni ukuraba umwanya n'ubwinshi bw'ibimenyetso byaserutse kubera ubwo butumwa. Ekleziya iririnda kujana nyabahururu, nicyo gituma imbere y'ivyibonekerwa yitonda ikabiciga nino kugira ngo yerekane ko igihambaye atari bitangaro ariko ari ukwemera, kugira ngo yemeze ko ari Imana ikora muri uwo muntu abonekerwa. Irarindira akabanza kuboneka ibimenyetso byinshi. Muri ibyo bimenyetso hateza kuba ikimenyetso nyamukuru, ariko Yezu atugabisha ko n'abantu biyita ba Kristo cyangwa abahanuzi b'ibinyoma bazokwerekana ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye, mbere bishobotse byotirimutsa n'abashimwe. Ko rero n'ivyo bimenyetso ariko bigabako tubisanga muri Mateyo 24 akarongo ka 24. Mu vyibonekerwa rero muri make ni nkenerwa cyane kumenya no gutegera aho Ekleziya ihagaze, kuko ntitegeka abantu bose ngo bemere byanze bikunze ivyibonekerwa. Abakuru b'Ekleziya bamaze kurangiza itohoza bashayemeza ko igibonekerwa ari iby'ukuri, hanyuma bagatanga uruhusha rwo gushemeza Bikira Mariya muri ico gitangaro no kumenyesha abandi ubutumwa bwatanzwe. Ico cemezo si igitegeka, ahubwo ni inzira y'ukwemera Ekleziya iba yemeje ko umukristo ayigiyemwo adashobora kuzimira mu kwemera kwiwe. Ivyamwa biva ku ibonekerwa byemejwe na Ekleziya. Hariho rero amabonekerwa akaburira ukwemera kugasubira kuba gutoto, abandi nabo bagahinduka. Ivyo vyamwa vyiza vyose vyerekana akaranga k'ibonekerwa nyakuri. Icyamwa ca mbere ni uko vyerekana imbabazi za Mana Data akunda abantu kandi azi amagara make yabo n'ubwenge bwacu budategera neza. Imana igatanga ibimenyetso, kiba ikimenyetso cy'ubuvyeyi bwayo ku bantu. Ibonekerwa nyacyo kandi byerekana ubuvyeyi bwa Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya igikorwa yaranguye ku isi akiri kumwe na Yezu, na muntu wese akirondera na muntu wese arabandanya kukirangura n'ubu ari mu ijoro. Inama ya Vatikani ya kabiri yarasubiye kuvyemeza. Ikindi cyama cya gatatu cy'ibonekerwa nyakuri ni uko umuryango w'abana b'Imana haca hakomera urukundo rw'umuryango wa Ekleziya. Iyo habaye ibonekerwa abantu barahurira hamwe aho byabereye, bakagira imenyeranda, bagasenga, bakigaya. Ivyo navyo nivyo biranga umuryango w'abana b'Imana ukiri ku rugendo, ukeneye gufashanya no kwigarura. Biritangaje no kubona Bikira Mariya we arera, akingira, akongera akegeranya uwo muryango, kuko ari cyo gikorwa cy'umuvyeyi. Twokwifata gute imbere y'ivyerekeye amabonekerwa? Ubwa mbere twokwitonda uko Ekleziya ibigira, tugatinya, tukirinda kandi gutwarira hejuru. Kudatwarira hejuru no myifato yerekana ko uwabonekewe atabesha, agumiza ku mutima ibimushikiye, kakaba akabanga kiwe n'Imana, kandi yorimbura akamufasha kurimbura. Iyo mubonye uvuga ngo arabonekerwa, muritwareka kumubaza ikibazo muti ibyo wumva byahinduye iki mu buzima bwawe? Ibonekerwa ryiwe atari ryo kuri, ico kibazo naco yishura. Ari ryo kuri naho rizohindura ubuzima bwiwe buwe bweranda. Mu nkundire tuje guce cya gatatu cya nyuma, ibibazo bimwe bimwe vyerekeye Bikira Mariya n'inyishu zazo. Ndavuga bikeye. Icya mbere, mbega abantu baribaza bati mbega dusenga Bikira Mariya kandi atari Imana? Abo mu madini
bagiriza twebwe abakatolika ko dusenga bikira mariya ariko haba namba ahubwo no kutamenya no kudategera bikira mariya tumusenga turamusaba turamushimagiza tukamuha icubahiro rero babitegera ubwa nyuma tumusenga kuko handitse ngo usenga imana yose kandi iryo bwiriza rya mbere muri ya mabwiriza 10 twosenga rero bikira mariya kandi ari kiremwa muntu nkatwe none ni kuki tumusaba bikira mariya turamusaba si ukuvuga ko tuba tumushize mu kibanza cy'Imana niko igisabyo cyose giturwa Imana yidukiza itugira beranda kandi ikaturekura ibicumuro mugabo icyo nikibuza guca kuri bikira mariya ngo adufashishe igisabisho ciwe adusabire nivyo duhora turirimba tuti udushikirize Yesu na karengo kwa nyokorome uhashikana na nyoko hariho n'ibisuma bimwe vyerekana ko umuntu ashobora kwirukira igisabisho c'uwundi urakaramamuko kigabane ca 18 akarongo ka 16 gushaka 33 ihunga kigabane ca 32 akarongo ka 11 gushaka ka 14 abaromani kigabane ca 15 akarongo ka 30 gushaka ku 32 ubwa kabiri ni kuki tumushimagiza dushimagiza bikira mariya kuko ari umuvyeyi w'Imana umuvyeyi w'Ekleziya n'umuvyeyi w'abemera ego cyane arakwicubahiro kuko kubera we umukiza yaje kubana natwe nawe nyene aravyivugira ati kuva abantu bose bazobita muhirwe ubwa gatatu mbega bikira mariya yaravyaye abandi bana haba namba iyo dusomye ngo bene wabo canke bashiki ba Yezu habisanga muri Matayo ikigabane ca 12 karonka 46 gushaka 50 muri Mariko muri Luka n'ahandi dutegere ko aro basanye nyina umwe dutegere nyabona ko ayo majambo asigura icyo asigura dufatiye ku rurimi rw'Ikigereki inkuru nziza yatangiye kwandikwamo no ku rurimi nyene rw'Ihebrei ijambo mwene wabo ariryo adelphos mu Kigereki frère mu Gifaransa niryo abahinduye inkuru nziza bakoresheje mu Kirundi bakavuga bati mwene wabo ariryo Allah mu kirimi c'Igiheburayi ibyo nacyo ntibisobanura gusa abasangiye nyina canke abasangiye se gusa barabikoresha kandi bashaka kuvuga umuvyara umwishwa canke ubundi wo muryango akarorero barabikoresheje hagati ya Loti na Ibrahimu kandi yari umwishwa na Inarume hagati ya Mariko na Baranaba twebwe abanyafurika cyane abarundi ntibyari kudutangaza kuko turabikoresha ku muntu atari icyo dupfana rero ntibitangaje ikibazo cya nyuma ryasozerere ko nicerekeye mbega bikira mariya yarapfuye arahambwa cyane ntiyapfuye ko bikira mariya yapfuye cyane atapfuye imbere y'ukuriza mu ijuru nta muntu n'umwe abika n'ibitabo byeranda ntibivuga amaherezo y'ubuzima bwa bikira mariya inyandiko zitemewe nizo zonyine zivuga ingene bikira mariya yapfuye n'ingene yahambwe ariko nitwozishimikira kuko ntizemewe na Papa Piyo wa 12 igihe yemeza ukweza mu ijuru kwa bikira mariya ku wa mbere mu Nyonyi igihumbi kimwe magana cyenda 50 yaririnze gukoresha ugupfa canke kudapfa kwa bikira mariya ico yemeje nuko bikira mariya Imana yamwiyegereje ikamuriza mu ijuru afise umutima n'umubiri igikuru rero tukimenye kandi tugishire ku muzirikanyi no kumenya ko bikira mariya ari mu binazwa bw'Imana natwe tugasaba bikira mariya ngo aho yashitse nazo zohashika